Over the last 4 weeks, we have been driving over steep mountainous terrain and hiking through the canyons and washes of the Western Sierra Madre Mountains in northern Mexico. From high and dry desert vistas to rapidly moving rivers, this reserve spans over 55,000 acres. We have come here to show you the diversity that surrounds us and what it takes to monitor and protect one of the most elusive cats on the planet. This is the Northern Jaguar Reserve. Lying between the Aros and Yaqui rivers and in a transitional zone between the Sonoran and Chihuahuan deserts, this landscape varies from deep tropical-like canyons dotted with native palms, fig trees, and waterfalls to dry scrublands covered in sharp shrubs and cacti. These contrasting habitats allow for an immense diversity of species to coexist and thrive. To date, over 500 species of plants have been documented on the reserve. This varied vegetation provides food and shelter for at least 125 species of insects. And if you look in the right places, you will find dozens of amphibians and reptiles. Bird life on the reserve is abundant. With over 220 species on record, their calls echo through the canyons. On a hot day, several species can be seen crowded around a waterhole. When cacti are blooming, you can easily find woodpeckers, hummingbirds, and curve-billed thrashers sipping the sweet nectar of its flowers. But this resource is not just for birds. Their plump fruits also provide food for mammals. More than 40 different species can be found on the reserve. And while these coatis are resting high in the safety of a native palm tree, predators roam below. Complementing all of this beauty, and what truly makes this reserve unique, is that it's home to the northernmost population of jaguars on the planet. However, this land has not always been as diverse as it is today. Todos estos ranchos antes pues eran de un señor, tenía mucho ganado, ¿no? Y mi papá empezó hace como 36 años a trabajar con el señor ese, y trabajando con ganado, defendiéndolo del jaguar, de los otros felinos. Mi papá, toda mi familia. Pues yo prácticamente aquí me crié, mis hermanos también. Y ahorita estamos involucrados en diferente, ¿no? En cuidar el jaguar de los humanos aquí en la Reserva Jaguar del Norte. To
protect jaguars, you first need to know where they are. And on a reserve of this magnitude, that means hiking great distances to maintain over 200 camera traps. From the photos and videos, researchers can see the overall physical condition of the jaguar population, their territory size, and can find out which other species share the jaguar's home. Over the last 10 years, reserve biologist Miguel Gomez has perfected the art of tracking and finding the most likely place these wandering cats may pass. Lo que busco para colocar una cámara es un lugar donde haya rastros de animales. Pueden ser huellas, cacas, restos de algún venado, de algún jabalí que un gato haya comido. Un lugar también que sea abierto, donde no haya mucha vegetación, para que sea más fácil fotografiar a los animales y la hierba no esté moviéndose enfrente de la cámara. Así tendrán más fotos de animales. To extend the safety of jaguars beyond the reserve's border, camera traps are also placed on neighboring ranches, and financial compensation is provided whenever images of wild cats are taken on their land. This involvement with the local community has been crucial in stopping the illegal hunting of these beautiful cats. As darkness falls over the canyons and washes, jaguar activity picks up. For those of you who may be wondering, it's extremely rare to actually come across a wild jaguar. Its survival depends on its ability to blend in with the environment and not be seen. En una salida de campo que son de 10 a 8 días, más o menos camino como de 10 kilómetros, revisar cámaras trampa en los ranchos. Y tengo 7 años y no he mirado ningún jaguar. Es muy difícil, hay muy pocos animales en las cámaras. Cada mes pues hay fotos de jaguares. Hemos visto cientos de fotos de varios individuos, pero mucha gente piensa que si vas al campo vas a ver animales por doquier, pero es complicado. Yo creo que los jaguares, han estado muy cerca de nosotros, pero pues no los hemos visto. A veces hemos revisado cámaras y nos damos cuenta que el jaguar ha estado 1 hora después que nosotros, justo cuando apenas nos vamos. Solo en una ocasión, el compañero Miguel y yo estamos caminando a un lugar a revisar unas cámaras trampa y solo tuvimos la oportunidad de escuchar un jaguar. Estaba como gruñéndonos muy fuerte, es impresionante el sonido que tiene, muy diferente a todos los otros felinos, muy, muy bonito.
Pues yo estoy trabajando aquí porque, como ven, todo es natural aquí en la reserva, pues y me gusta el campo, la naturaleza, ver la fauna, la flora. Muy pocas personas tienen la fortuna de estar aquí. Creo que todos deberíamos valorar más estos ambientes, estos hábitats. ¿Por qué los jaguares? Pues son una especie que necesita protección, principalmente porque están amenazados. Son muy pocos animales en esta población más al norte del continente. Quisiera que hubiera más jaguares, conservarlos para que las generaciones futuras lo pudieran observar, trabajar en esta área de acá, que convivieran con el jaguar, que lo apreciaran como pues uno lo aprecia, ¿verdad? Behind us lies an enormous and diverse wilderness that represents one of the last strongholds for jaguars in northern Mexico. The success of this reserve and the protection of its jaguars has become possible through joint efforts from nonprofit organizations, committed reserve employees, a crucial generosity from donors, and a strong relationship with the local community. This dedication extends beyond international borders, walls, and fences, creating an optimistic future for the elusive and endangered jaguar. We hope that the achievements of the Northern Jaguar Reserve may inspire others in the pursuit of wildlife conservation, and that we can continue to gain insight into the jaguar's secretive ways, but only enough to keep its true wild nature a mystery.